ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் மார்னிங் செஷன்ல என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, ப்ராமிஸ் பார்த்தோம், ஆப்ஜெக்ட் பேட்டர்ன் பார்த்தோம், அப்புறம் மல்டிபிள் ப்ராமிஸ் பார்த்தோம், கிளாஸ் பார்த்தோம். ரைட்? ஸோ கிளாஸ்ல பேசிக்கா ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது? அந்த கிளாஸ்ல எப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்றது? பை டிஃபால்ட் அதோட ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கும்? வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாதா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்சஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த வேரியபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றது? கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி டிக்ளேர் பண்றது? வித் பேராமீட்டர் எப்படி வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றது? கெட்டர் செட்டர் மெத்தட் எப்படி? ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது? அதுக்கப்புறம் அதுல வேல்யூஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கறது, கெட்டர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது, செட்டர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். ஓகே. ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்க எனக்கு நம்ம செட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செட்னு கால் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஆக்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டுன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நார்மல் வேரியபிள் மாதிரி நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணோம். லைக் ஆக்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது ஒரு வேரியபிள் மாதிரி தான் இங்க கன்சிடர் பண்ணிப்போம். கரெக்டா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நம்ம கால் பண்ணல. இது எதனால அப்படின்னா இந்த கெட் அண்ட் செட்ன்ற ஒரு கீவேர்ட்னால தான். ஸோ கெட்ன்ற கீவேர்ட் இருந்துச்சுன்னா டாட் ஆக்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொன்னாலே தட் வில் கெட். டாட் ஆக்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது செட்ன்றத ரெகக்னைஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட் கால் ஆயிடும். ஓகே, தட் இஸ் திஸ் ES6ல வந்த கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கிளாஸஸ்லயே கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போய் பார்ப்போம். ஓகே, கிளாஸஸ் பார்க்க போறோம். கிளாஸ் பார்த்தோம், கிளாஸஸ் பார்ப்போம். Classes in the sense we are going to deal with multiple classes. ஓகே, JavaScriptல ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது? கிளாஸ்ன்ற கீவேர்ட் போட்டு created a class called hero, and the hero had a title. அதுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட் டைட்டில். ஓகே, அண்ட் தென் பவர், டிஃபால்ட் பவர் வந்து கேண்டல். இதுக்கப்புறம் மூவிஸ் by default empty. And then we had a constructor was setting some values. So new title, new power, new moves. Or else I will make it as movie. Movie will add it into movies and the marriage. Okay. And here this dot title equal to new title. This dot power equal to new power. This dot movies is an array. Dot push, I'm pushing new movie, which is new. Okay. Okay, perfect. Let's assume I want நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டோர் பண்ணோம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் பை டிஃபால்ட், let's assume it is default first name. Okay, DFAULT, default first name. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது ஹீரோவோட ஃபர்ஸ்ட் நேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு பர்சன் ஒரு ஹீரோ ஆகலாம். கரெக்டா? So for that what I'm doing is I'm going to create another class called person. The person is going to have first name, last name. Default value கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It's an optional. Okay, first name, last name, and gender. And here I'm going to say let's assume this hero is a person. Okay, so what I'm saying, this hero is a person also. Means every hero is a person, but not every person is a hero. என்ன பண்ணிருக்கேன்? I have said hero extends person, which means every hero is a person, but every person doesn't need to be a hero.
A person can be an engineer, a person can be an politician, a person can be a sportsman, person can be anything. But all the hero isn't person. And that person has first name, last name, and gender. So by default, a hero will have first name, last name, and gender. Right? So இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு. I have something called person, also I have something called hero. So hero extends person. இப்போ நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ண போறேன்னா, while creating hero, let's assume I'm having one more property called what I can say, salary. This is another property. And for this, what I'm doing is I'm getting a new salary for every movie I may get new salary. So salary. And here, from here, in the இடத்துல இருந்து I have to set salary of a person. How do I set? Right? So that is the question now. So how do I set? So for that, here I'm creating a constructor. This is going to get new salary. And I'm saying this dot salary equal to new salary. Okay. ஸோ இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு சேலரி என்னால் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு பர்சன் கிரியேட் பண்ணுறப்ப என்னால் சேலரியும் செட் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த சேலரியை செட் பண்ணணும். எப்படி செட் பண்ணுறது சைல்ட்ல இருந்து? ஸோ ஹவு டு ஐ கால் அ பேரண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃப்ரம் அ சைல்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்? த கீவேர்ட் இஸ் சூப்பர் அண்ட் ஐ கேன் சென்ட் சேலரி, கிவ் சேலரி. இது என்ன பண்ணணும்னா திஸ் சூப்பர் வில் கால் தி பேரண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். Super will call the parent class constructor. This will set the value of salary. Okay, so இப்போ and so if we create an object of class, let's assume I'm creating let string equal to new hero. And for new hero, what I'm going to send? I'm going to send a movie title called the name is Hero, and the power is 25, and a new movie is an let's assume Hero again. Or else it can be an object also. Let me make it as an object, and the object has budget. Budget is 100 crore as a string, and character Shaka. I'm sending one movie, and the salary for this movie for Shah Rukh Khan is 150 crore. Okay. Now if I do console.log sk dot, if I check for salary, will I get the salary? Any guess? Will I get the salary? Yes, getting the salary, which is 150 crore. Okay. I'm getting a salary of 150 crore. How it is possible? As part of inheritance, child will be able to access all the properties and behavior of a parent. Also, when I'm creating an object of hero, I'm calling a parent constructor of person to set the salary. So while I'm creating a hero, I'm setting the salary also. So child and the parent function எப்படி கால் பண்ண முடியும்? சூப்பர்ன்ற கீவேர்ட் வச்சு தான் நம்மளால கால் பண்ண முடியும். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஹலோ ஹலோ ப்ரோ புரியல. டவுட் எதுவும் இல்ல ப்ரோ. சரி ஓகே ஓகே லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஐ அம் கோயிங் டு மேக் அ கிளாஸ் லெவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் லெவலில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா திஸ் கீவேர்டு வச்சு நம்மளால இன்டர்னலாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். டைரக்டா நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ரைட்?
ஸோ இப்போ டேரக்டா கிளாஸ் நேம் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சாம்பிள்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் பேட்டர்ன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் டாட் டிஃபைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? கிளாஸ் நேம் வச்சு எப்படி ஒரு மெத்தட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் கிளாஸ் லெவல் ப்ராப்பர்ட்டி. தென் ஹவு டு டிஃபைன் அ கிளாஸ் லெவல் ப்ராப்பர்ட்டி? Okay. A class level property can be defined with a keyword called static, and I can say hero. What I can ask global. Let's assume I'm asking a number of movies. Get number of movies, and this is going to return a number of movies. Return movies dot left. No. Okay. Read you or now if I ask console.log hero dot get number of movies space dot length of undefined because piece length is not available. Let's assume I'm sent a title, returning a title. Get title. Title. It is returning me it is undefined because the object is not got created. Okay, so return the default value at least. Okay, then let me do what this then. I can say okay. Sorry. My spelling correct? King Kong. I got the name called King Kong. Kong. King Kong. K-O-N-G. King Kong. I'm getting King Kong. Okay, so this is how you can create a class level property with a keyword called static. With static keyword, you will be able to create a class level property. You can able to create a class level function also. For example, static say hello. And this is going to say console.log hello. And if I say SK say hello or hero say hello, it will say hello. Okay. So this is how you create a class level property in behavior. And this is like object level properties. This is class level. So with class name, you will be able to access. Only by creating an object, you will be able to access those bits. Clear up? So, clear? Not clear? Okay. Next polama. Next concept polama. Yes, sir. Okay. So next we are going to see is module. Okay. Module.html. What is module? Okay. So we are going to see a concept called module. So what module is? It's a kind of group of class. Okay. A module is nothing but a group of class. Okay. Okay. Let's assume I'm creating a module.
Okay, before that, first let me create a class. Okay. Okay, let's assume I'm creating one. So let user equal to name, just a normal JavaScript file. Okay, name Balaji page. This like use others. Open my HTML. Have script file. So here I'm going to use this JavaScript object in my code. So how can I use this particular JavaScript object? So how can I do this? Import user from from first module dot js. And if I do console.log, will it work? It won't work. We'll throw an error. I'll show you. And it says cannot use import statement outside a module. So which means we can't use this import statement outside a module, which means I can use import statement only inside a module. Then how do I make a script as module? How can I make? I can say type module. So when I say type module, this will be considered as a module. Okay, this will consider as a module. Now we are getting a different error saying the requested module, first module of this, does not provide an export named default. Okay, which means if I want to use something in another JavaScript file, I have to export. If I export, is that enough? Export, is that enough? That is the question. So the answer is no. So it says is not provide export default. It has to be default export. So then I make default export. I make as user. I've made it. No, user is not defined. User is not defined. No. Okay. I have to define user and then have to export separate. Okay. So now we are able to identify the object, access the object from another JavaScript file. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு JavaScript ஃபைல்ல ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு JavaScriptல இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So how it is possible now? Because of modules and how we are able to use that JS file by using import and which one we required, we are saying user is required. So user object needs to be imported from this module. So இதனால நமக்கு என்ன advantage அப்படின்னா I can segregate the data and maintain it somewhere and then I can use it in another JS file, right? It's very helpful. JavaScript React போறப்ப we will be doing it on a regular basis. But the thing is ஒரு JavaScript ஃபைல்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை இன்னொரு JavaScript ஃபைல்ல இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். This is a big thing we have done. Okay. ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வச்சிருக்க முடியுமா? Can't I have more than one property? For example, can't I have something like profile or you have something like user. So you might have employee, and the employee is also a user.
and the employee means employee salary, and I want to use this employee also. How can I use it? How is it possible? Is it possible to use this employee? Is it possible? The thing is, yes, possible, but you can have only one default export, but you can have multiple exports. This declaration of statement expected. Export, export. I'm going to export an employee here. And how do I import it? Right. So how can I import it is I can import something like this. Employee. I'm getting employee also. Okay. So when you put it in this bracket, you will be able to access non-default export objects. And you can rename also. You can say employee as EMP, and in code you can use that EMP. This is also possible. Frida, modular. Sure. Can I proceed next? Yes, sir. Okay, perfect. Okay, now what I'm going to do is I'm going to do a same module using class. Okay, so as of now we did with object. I'm going to use class module dot html. Okay, so HTML and script, and I'm going to say type module. This script type is module, then only I can use module. Okay, and I need hero object. Let's assume we did something like classes, no? Let's assume I want a similar thing. How do I do it? இந்த இதை அப்படியே copy பண்ணி I will put it in a separate JS file. Assume the class name is hero.js. Okay, this is the class and capital letter. Okay, here I have to export default hero. I'm exporting a hero class. Okay, this hero extends person, it's not a problem. It is in this file only. It is fine. Now I have to import this hero class in my class model. How do I import? Can anyone? How do I import? Huh? Right. Right. I have to send some values. You have to send hero. Hero. I'm going to send title. Let me reuse the same code. Okay. So now if I look for the console.log, I mean dot salary. Okay. So it's 150 crores. So it's working. So American, I would say it's 50 crores. So it is 50. It's working. So this how you will create a class and you reuse the same class to create an object across your projects. So you just have one class defined
and you will use the same class to create an instance in multiple script files. Wherever you want, you will just import and you create an object. Let's assume if it is not a default export, and how do I export? Then how do I use it here, team? So now the default export, normal export. So it's not a default export. Let's assume I'm just doing export. How do I use this hero class now here? It won't work now. How do I use it? என்ன change பண்ணா work ஆகும் இந்த code? Anyone? On the curly braces சொல்லுங்க. அதாம்மா. Sure, it works. Okay, clear. Module classes, module with classes. புரியுதா? Hello. Sure. Yes, bro. புரியுது. Next போலாமா? போலாம் bro. So, like officially we are going to enter into React. Okay. Like நான் இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு. நாட் ஈவன் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த ஒரு டாபிக் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா we will officially start utilizing React. Start writing code in React. Okay. So next concept which we are going to see is a very important topic. It's a frequently asked question in interview, and the topic is, I will make it as day 5 for 3. Day 5 part 3. And in this we are going to learn virtual DOM. Not HTML. Virtual DOM in HTML. HTML. Right. Okay. We're going to see a concept of virtual DOM. I will just reuse some existing style which I've already written before. Okay. And okay. So what I'm going to do is I'm going to do a document.event listener. Okay. A document.add event listener, DOM content loaded, and I'm going to call init. Okay. So in script, okay, it should be header. It's like once the body got loaded, I'm going to do call init. So and I'm going to define init. Let's assume function init. The init I'm going to say console.log DOM loaded. Okay, and then assume I have an element div id as root ஒரு ஐடி இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண போறேன். How do I get an element by id? What is the syntax? Document dot get element by id root, and then we are going to just append child, which is we are going to append child of button. We're going to add one button. Okay, and what is this button? This button I'm defining it here. This button is, I'm going to create an element called button, and text content is click me, and I'm going to add a event listener. When someone clicks on that button, I'm going to call click handler. So which means I need to define what click handler is. I'm going to say function click handler
and this click handler is going to say alert won't works. Log, I would say you clicked the button. Okay, so what I've done, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் DOM content loader தான் React use பண்ணுது. React use பண்ற method to identify whether the DOM has got loaded. As soon as it got loaded, we are calling init. In init, we are identifying root. Then we are appending a child, and the child is button element. To make it more clear, I will give a proper name button element, and that element has text content of click me. And this is how it is going to work. Okay, we run this code. I got the button. Okay, on clicking, what I'm going to see, if DOM has loaded, on click it will say you clicked the button. Okay, work agudha? Right, it is working. Yes, bro. Yes, bro. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to append a different element. So as of now, I created a button. Let's see in an HTML how it works. Okay. So there is a body called where is body? Yeah, this is body script. There is root. Okay, proper comic matane. This is HTML. Okay, this is HTML body. Okay, here we have root. Inside the root, the button has got created. Correct? So we created this button from JavaScript. It is not available in HTML, right? But we created this element from JavaScript. Correct? The click in the button HTML இல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் JavaScriptல இருந்து இந்த பட்டன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், பட்டனுக்கு பதிலா I'm going to create an H1 element. Small different change I'm going to do just to see how the content is getting loaded. Okay, so what I will do, get this out, creating an element, let H1 element. I'm going to append H1 element. Okay, now if you see here, clear and run it again. Text content. Welcome to your life. சும்மா ஒரு நார்மல் CSS அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். That is working. Correct. And when I go to a DOM, I check for this. It has created in HTML, but it is not available in our body. But still, it got created through JavaScript. Correct. This DOM is not, this element is not available in our body, but still we are able to see something through JavaScript code. Okay, so this is called actually a virtual element, virtual DOM. Okay. Okay. Okay, so which means we are not directly creating an element here and then dealing with those elements. Instead, we are dynamically populating an element in an HTML using ID. Okay. Any doubt? இப்போ நம்ம பண்ண கான்செப்ட், இப்போ நான் பண்ண சாம்பிள் ரொம்ப பேசிக், ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. ஒரு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஐடி வச்சு எலமெண்ட் பாப்புலேட் பண்ணியிருக்கேன்.
Then I have a button also. So we create a button also. Document dot get element. Spell this button. I got one button. On clicking on this button, I'm going to say to call the unit. Okay, let me call it. Okay, me forward. H1 இருக்கு click இருக்கு. I'm clicking it. Okay, it has replaced. It is not appended. Okay. Okay, I tried something, didn't work. But the thing is, we are not directly creating the element in HTML. Instead, we are creating an element through JavaScript. It's called visual DOM. Okay. Shall I proceed to the next topic? Okay. Okay. So the next topic is we are actually going. This is a kind of JavaScript way of dealing it. Correct? இப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த எலமெண்ட் வந்து விசிபிள் ஆகுது இங்க பாடியில. ரைட், இங்க இருக்கிற ரியாக்டோட பர்பஸ், ரியாக்டோட யூசேஜ் என்னது, ரியாக்டோட விர்ச்சுவல் டாம் கான்செப்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, now we will see how React is doing it. Okay, so இது வந்து நம்ம இப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மூலமா பண்ணோம். ஒரு ஐடி வச்சு அந்த ஐடியில இருந்து எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்ப்போம். சேம் கான்செப்ட் we are going to do with React virtual DOM. Okay, React dot script. Okay. So to use React, what I'm going to do is I'm going to use some CDN available for React. So mostly projects la CDN use பண்ண மாட்டாங்க, but just for demoing purpose, I'm using a CDN. CDN அப்படின்னா React package. நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆங்குலருமே உங்களால சிடிஎன் வச்சு பண்ண முடியும், ரியாக்டுமே உங்களால சிடிஎன் வச்சு பண்ண முடியும். சிடிஎன்றது என்னதுன்னா, ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஒரு யூஆர்எல் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அந்த யூஆர்எல் மூலமா அவங்க பண்ணதை ஆக்சஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஹவ் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் பூட் ஸ்ட்ராப், அதே மாதிரி we are importing script, but the script is available in one server. அவ்வளவுதான். Okay, so I've used one React, and what I'm going to do is I'm going to write a script, React script inside this using React. Okay, so நான் இப்போ ஒரு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணேன், அங்கனுக்குள்ள என்ன பண்ண, டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஆர் இட்ஸ் கிரியேட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ண. கரெக்டாக டாக்குமெண்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் பட்டன் டெக்ஸ்ட். இது ரியாக்ட் வேல எப்படி நம்ம ஒரு டாம் கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது பார்ப்போம். Let's assume I'm going to create one list, which is list 1. I'm going to do React dot. Okay, the React is will be available because of this CDN. So React dot create element, and I'm going to say to create one list, and the list in React, நீங்க ஒரு element create பண்றீங்கன்னா key is mandatory. You have to give a key, and you are going to say the key is as of now 1. Key is kind of ID, okay, unique identifier, so that React can identify that particular element. And then you're going to give list item 1. So you have created one list. Okay, similar way, let's say I'm going to create 3 lists, 2, 3, 4, and this is 2, 3, 4, and this is 2, 3, 4. Okay, I've created 4 lists as of now through React. So React is going to act like a DOM now. So this in React DOM, we are creating an element, not in our actual DOM. Okay, and then what I'm going to do is I'm going to create an element. Let
element equal to, I'm going to say react dot create element. I'm asking to create an element. This UI, unordered list, UL, unordered list, and the class name, let me say box. I will add the style later. Okay, box, and then the list for it is list 1, comma list 2, comma list 3, comma list 4. So 4 list is it, the null list than the unordered list or a child. So I've created one element, and then as usual I'm going to do document dot add event listener. React என்ன event listener யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். DOM content. Yes, DOM content loaded. Okay, as soon as the DOM content loaded, you call this function. Instead of deriving a function and giving a function, I'm directly saying defining a function here itself. இப்படியும் பண்ணலாம். Okay, or I can assign this function into a variable and I can give that variable. Anything is fine. But here I'm directly defining the function. In this function, what I'm going to say is react DOM. I'm sending react DOM. Oh, sorry, react DOM dot create root. I'm asking him to create root, and this root is going to be document dot get element id, and it is going to be root element. Where is this root element available? It is going to be here. Div id root. So my code is going to get rendered here. Root. Set root, and then I'm going to say dot render. Which one I want to render? I want to render element elm. So you get this element and you render this element. I have set. Okay. Let's run this code. It working? Yes. So we're able to say list 1, list 2, list 3, list 4. Okay. And if I try to I try to see this element, you could see it is an ordered list having 4 lists having values, list 1, list 2, list 3, and list 4. This is React way of creating an element. So in future, since we are going to write React code, this is how we are going to create an element, and this React elements will be loaded in React DOM. So this React DOM is called virtual DOM. இதுக்கு முன்னாடி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மூலமா நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம். HTML கிரியேட் பண்ணாம டைரக்டா ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம். அது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் an எலிமெண்ட். பட் இங்க என்ன பண்றோம், ரியாக்ட் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி ரியாக்ட் டாம்ல லோட் பண்ணி அந்த ரியாக்ட் டாம் மூலமா அந்த ரியாக்ட் டாமை வந்து ரூட்ல லோட் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஹியர் we are creating a virtual DOM which is called React DOM. ஓகே, நம்ம டைரக்டா இந்த எலிமெண்ட்ல போய் நீ அப்பன் பண்ணுன்னு சொல்லாம ரியாக்ட் டாமுக்கு இதுதான் என்னோட ரூட் எலிமெண்ட், இதுல உன்னோட நீ கிரியேட் பண்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பன் பண்ணு அப்படின்றப்ப, ஸோ ரியாக்ட் டாம் இஸ் கோயிங் டு மெயின்டைன் அவர் எலிமெண்ட்ஸ் ஹவ் இட் வாண்ட்ஸ் டு ரெண்டர். This is like basic React code where we have created a list. So like this you can create anything. என்ன வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் React யூஸ் பண்ணி. But this is very basic sample. We will see more. No need to worry. We will see more. Maybe I'm going to specifically teach you JSX based ReactJS because that is very popularly used extension JSX. Okay, and few will write
ReactJS code in TypeScript also .ts லயும் அடிப்பாங்க. But mostly JSX has better code readability than TS. ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் புரியலையா? என்ன புரியலன்னா இப்போ கேளுங்க. ஏன்னா இப்போ புரியலன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய புரியாம போயிடும். புரியுதா? என்ன புரியலன்னா ஹலோ புரியுதா? புரியுது ப்ரோ. அந்த கிளாஸ் நேம் எதுக்கு? கிளாஸ் நான் பாக்ஸ் இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல. டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஐ கேன் டிஃபைன் திஸ் பாக்ஸ் இன் ஸ்டைல். I can say அதுதா கலர்ல மாதிரி. ஓகே ப்ரோ, அது மேண்டேட்டரியா கொடுக்கணும்னு இல்லை. இல்ல மேண்டேட்டரி இல்ல. இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. பட் நீங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ஸ்டைல் இல்லாம கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல, ஸோ அதனால ஐ ஷோ சம்திங். ஓகே, அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு சாம்பிள் பார்த்துட்டு யூ கைஸ் கேன் டேக் அ பிரேக் and then we will see and we will write ReactJS on an actual React library use பண்ணி React setup ஓட we are going to write code. As of now we are just writing scripts, JavaScript code and all, but we will write a proper JavaScript in our next session. Okay, so here I'm going to say this is virtual DOM another sample React DOM 1 flex. Okay, so இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, here I'm going to try something different. Maybe I'm going to write a JSX code. Okay, so instead of creating a normal JavaScript code, what I'm going to do is I'm going to create an element using JSX code. So how do I create JSX code? So how does first JavaScript understand JS code? So JavaScript doesn't understand JSX code. So to make it understand JSX, what I'm going to say is I'm going to use one more library, which is Babel. This is used to convert JSX into a JavaScript. So this will convert our JSX script into a JavaScript. And to say the code which we are writing is compiled through Babel, we have to say type text slash Babel. But you won't use it in our upcoming samples. But சும்மா ஒரு நார்மல் ஃபைல்ல ஒரு JSX யூஸ் பண்ணி ஒரு React sample எப்படி அடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ ஹியர் I'm going to create element. Okay, and I'm going to create a function. We will see more about props, what props is in our future, and then it is going to return. And if I'm going to write a code, HTML code. Okay. Here I'm going to give class name, box, and we're going to have h1. So this h1, let us say I'm going to bind a value from props dot title, props dot title. I will tell you like how exactly this is going to work. I'm just designing some basic code. Okay, just paragraph. Hello, welcome to my page. I'm going to create a button.
I me. That's fine. Okay. And then I'm going to say React React create root document get along by the root and render. Okay, here I've created a functional. Here I've created a functional component. Okay, so I'm going to reuse this component with multiple. Things. Okay, for example, find like this. So ELM. It should be set as small ELM. Emit ELM and title as first product. Okay. So whatever the value I'm setting here as this will be the key. This will be the value. Let's say I'm setting title and rate as 20. Semicolon. Okay, rate 20 and then we'll do different rates. One is 20 rupees and one is 30 and one is 40 and there I'm going to show it props dot rate. Okay. Hello, welcome to my page props. Okay, I've created this. Okay, I think this code should be working. Let's see. EL is not recognized in this browser, which is because of not following the standard. Yes, okay, it worked. So now if you see, I've created one functional component using React. How do I create a functional component? Normal function which returns in HTML code. And this has a property called props. You will see more about props. But as of now, how you can learn is it's just an parameters we can send for a functional element, functional component. So this is a functional component. This functional component, and this element we are going to use it as an HTML tag. We are going to send the values. These values will be available as a props. Okay, and I can able to access title and rate, which I'm sending here, which I'm able to see here. And this is how we create a normal functional component and we write a JavaScript, a React code. This is a very basic sample I showed you just to give a bit of overview how we are going to write the code in future. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடிச்சது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு கரெக்டாக create element, I have to give comma 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 comma. It was very tough. And to resolve this, we are using JSX, and we will write a proper HTML code only. But there will be a slight modification from normal HTML code to JSX code. I will tell you the difference. But it is much easy. It's very easy for us to write code. So that's why we follow this JSX pattern in upcoming future, which is Babel. Babel is used to convert JSX into a JavaScript code. And in future, we will not use .js extension. We will use .jsx extension. So that is JavaScript extension. That's all. Extended JavaScript. That's all. Okay. Is it a bit confusing? Clear? Nice, bro.